very believe Islamia getting a new feather in its crown. Today is the inauguration of 12-bed CCU department and 8-bedded ICU department. This department is in 7th floor and 4-bedded CTVS ITU department open heart surgery. This department is in 5th floor of Islamia Hospital. Now I welcome Ms. Nilufa for the Holy Quran recitation before start our program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Thank you, Nilufa. Here we welcome our chief guest, Honorable Mayor, Kolkata Municipality Corporation and President of Islamia Hospital, Jonab Firad Hakim sir. Working President of Islamia, Jonab Sahabuddin Haidar sir. General Secretary of Islamia, Jonab Amiruddin Bobby sir. Treasurer of Islamia, Jonab Mushtaq Siddiqui sir. Vice President of Islamia, Jonab Ahmed Hassan Irman sir. Dr. Anwar Jamal. Medical Superintendent of Islamia, Dr. Anwar Jamal sir. Iqbal. Samsung Iqbal. Counselor Iqbal. Anil bhai. Samsung Iqbal. Counselor Samsung Iqbal. Councillor Sams Iqbal sir. हाँ रियाना बाजी के देखे ना अरे बोरो का चेयरमैन बोरो चेयरमैन Councillor Rehna madam. बोरो चेयरमैन एफिडेविट करके देंगे पहले प्रॉपर्टी होने के बाद हमको इस्लामिया को नहीं देगी
ইসলামে উনি দিয়েছে বড় চেয়ার বড় চেয়ার বড় 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 मजाक करके जगह भी शुरू करो आप बेटा शुरू करो आज